play. Мы не ставим пьесу. So this became clear that in order to know how to write a score for something, you kind of need to know what the material is you're writing for. И чтобы понять, как написать композицию для чего-то, надо понять, из какого материала будет состоять that was not то, что вы пишете. И это было не ясно. It's only now becoming clear это сейчас только становится ясно, в чем же what it материал. is we do. Что же мы делаем? In a way, what is what's the container of the things that we do, the way we move. Какой как бы контейнер, какое качество того, что мы делаем, как мы двигаемся. So that was one thing. So in the одна вещь. But then a very big question came up. If we want to write a score, we have to be able to read it. Но потом возник очень большой вопрос, чтобы, если мы хотим научиться писать композицию, нам надо учиться читать композицию. I can write a set of instructions for a performance. Написать набор инструкций для перформанса. But then if somebody reads it different from how I read it, how I wrote it, прочитает это по-другому, не как я это читаю, then there's some dissonance. то возникнет какой-то диссонанс. So it would be a little bit like writing a score for music in the way that people would write in, say, the 12th century. Это будет похоже, как если бы мы сейчас написали музыку таким способом, как писали в 12 веке. Giving it to somebody who reads music now. Если бы мы дали это сейчас кому-нибудь, кто you would get some things that people would understand, but other things you just go, because they are different. Но какие-то он не поймет, потому что это разные. So what we mean by the words that we use and having a language that we share is very important. Что мы имеем в виду под словами, которые мы используем, и какой язык нас объединяет. Это очень важно. And the other issue is whether we read a score with energy and rigor. Другая тема – это можно ли мы читать композицию с энергией и с такой с решительностью. If I get a series of instructions, I can take it out in one way. Say the instruction is 4 minutes. The theme is turning. Например, я получаю такие инструкции: 4 минуты, тема повороты. You have a memory of your mother. И у вас есть воспоминания о вашей матери. I can go, okay, I've got the score, I'm going to И я могу, да, я включил композицию, пойду выпью кофе. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, thinking about the mom. Думаю о маме. Yeah, okay, and хорошо, и закончим. Which is like a lazy way of reading the score. Чтение композиции. And that's what we found we were doing. We were kind of going, oh yeah, I got that, yeah, like this. И мы обнаружили, что именно так мы и делали. So what we did in the second 10 days was to work very hard at, in a way, bringing our imagination to reading the score. И следующие 10 дней мы как раз очень работали сильно над тем, чтобы принести все наше воображение в то, как мы читаем композицию. If we had some instructions written, some ideas written down, to then spend a lot of time thinking how might they be. Если мы получаем какие-то инструкции, которые написаны, и мы читаем, и мы тратим какое-то время на то, чтобы подумать, как это, что это может быть, как это может быть. Not waiting to discover them out there. Не ждем, что мы откроем и найдем что-то уже на сцене. Wiggle a bit. Oh yeah, I know this. Oh yeah, one of those. Да, вот это уже. Like this, not waiting for something good will happen maybe. Мы не ждем, что что-то хорошее произойдет там. But to get the imagination going in a way in relation to the words of the score and the way that you would read a play. Но мы включаем свое воображение в связи с инструкциями, которые мы читаем. Or that you would read an orchestral score. Как мы читаем пьесу, например, или как мы читаем концерт для оркестра. You read the play and you see, you read, you say Hamlet and вы читаете Гамлета, например. You see what he's wearing. И вы видите, во что он одет. You can see that his mother is вы можете увидеть certain age. Что его мать, она определенного возраста. Image to somebody else. И ваш образ может отличаться от другого человека. И, скорее всего, он будет отличаться. But it's like energizes the process. Придает энергию самому процессу.
So instead of just going, oh, there's the instructions and we do them, то есть вместо того, чтобы просто вот, да, вот здесь инструкции, мы их get исполняем, inside the мы можем проникнуть внутрь instructions. инструкций. And we played a really nice game with this a lot, where there's an empty space and we sat as the audience. And then we say what we imagine happening. So, oh yeah, somebody comes on stage left, turns there, beautiful, soft, and then they fall to the ground. Somebody says, you know, and then there's somebody crawling across the front in pink. And then there's a little solo over there which we can't see because the back's the audience. But you know they're doing something. And then a duet comes. And then everybody clears. And often the ideas were contradictory with each other. You start to feel this potential. So it works inside the possibilities. What are the possibilities? So this was the second phase of our work. And then the question came, can we take ourselves there and actually carry on doing that imaginative process? Потом возник вопрос, можем ли мы, уже оказавшись на сцене, продолжать вот этот вот процесс работы воображения? So the question became, we started with how do we write a score? Мы начали с того, как we can only write a score. We can only discover the complexities and pleasures of score writing if we know how to read a score. Поэтому мы можем понять всю сложность и удовольствие написания композиции только если мы можем исполнить композицию. But we can only read. Да, если мы можем прочитать композицию правильно. We only know if we can really read a score if we can find out what happens when we perform it. Мы можем по-настоящему прочитать композицию только если мы ее можем исполнить. So this meant that somehow we had to work very hard on how do we perform a score. И это привело нас к тому, что нам очень надо хорошо поработать над тем, как мы исполняем композицию. And then it now brings us back to the point where now we can ask a question about, again at the beginning, what makes a good score? А сейчас, уже в самом конце, мы снова можем задать себе вопрос, а что делает композицию хорошей? How does a score work? Как работает композиция? A series of instructions. Серия инструкций. Because now we can go and we can start to look at the actual outcomes of a particular score. Потому что сейчас мы еще можем наблюдать на результаты, на исполнение конкретных композиций. Of course, there's no final answer to something because конечно, нет никакого финального ответа. A score is always a composition. A score always exists in a specific context, in specific time, specific people. Композиция существует всегда в особом, в конкретном контексте, в конкретном месте, с конкретными really людьми. No point in putting in front of me the score for Schubert's A flat impromptu on piano. Не было никакого смысла давать мне какое-то произведение Шуберта.